Now, capital funds. A commercial bank has the following capital funds and assets. Segregate the capital funds into tier 1 and tier 2 capitals. So, இங்க இருக்க capitals இதெல்லாம். இதை வந்து tier 1, tier 2 னு segregate பண்றோம். Find out the risk adjusted assets and risk weighted assets. இந்த assetsல நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? Risk adjusted assets கண்டுபிடிக்கணும். Risk weighted assets நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Risk adjusted assets கண்டுபிடிக்கணும். Right? அப்ப ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் டியர் 1, ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வ் நீங்க பிரேக் பண்ண முடியாது டியர் 1, கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஆஃப் விச் 280 lakhs were due to revaluation. அப்ப 280 வந்து சரி இது டியர் 1, ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வ் இஸ் டியர் 1. 1210 ல 280 were due to revaluation. அப்ப அந்த 280 வந்து டியர் 2 வரும். அது போக பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 930 டியர் 1 வரும். அதே சமயத்தில் ரீவாலுவேஷன் ரிசர்வ் இருந்தால் நீங்க 55% சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இது டியர் 1 டியர் 2 குறி கேபிட்டல் ஃபண்ட். லெட்ஸ் see here. Tier 1 equity share capital 48,000 lakhs, statutory reserve 28,000 lakhs, capital reserve not being revaluation reserve, revaluation of assets reserve 930. The summation of this will be the tier 1 capital. Okay, capital fund tier 1. The value being 79,930. 76,930. Okay. 76,930. Now, tier 2, less permanent in nature, capital reserve due to revaluation profit, okay, profit 280. But in the 280 நீங்க அப்படியே எடுக்க முடியாது. Discount should be there for 55% on this. 154. Upper this value being 126. Okay. Now, risk adjusted assets. I'll put the value here itself. Risk adjusted assets. Risk adjusted asset. And risk weightage percentage. Cash balance with RBI 0, balance with other banks 20%. Claims on bank, இன்னொரு பேங்க்ல என்னுடைய கிளைம்ல பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிறேன், பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணியிருந்தால் 20%, அதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருந்தால் 100%, guaranteed by government ஆக இருந்துச்சுன்னா 0, guaranteed by PSUs of government of India, அதுவும் government தான், PSU public sector undertaking of government of India, so 0, others premises and fixtures இதுக்கெல்லாமே 100%, other assets 100%. Is that okay? Here rupees risk adjusted asset, RAA, in lakhs 0, 250, 250, 250, this will be 570, this will be 78,250, and loans and advances la idu 0, oh idu others third la, okay, others na other investment, loans and advances 100%, 5,20,250, and idukku வந்து 18,200, idukku 20,120, then overall total being 6,37,640. Risk adjusted assets.
Off balance sheet items like acceptances, endorsements, and other obligations, letter of credit. இதுக்கு எப்போதுமே எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கணும்? 100% will be taken. So 3,70,000 rupees, 250. Now, capital adequacy norms being, capital adequacy ratio is equivalent to capital fund of tier 1 plus tier 2. Okay, tier 1 and tier 2 divided by risk adjusted assets plus off balance sheet items. Okay, tier 1 value 76,930 and tier 2 being 126. Risk adjusted assets being 6,37,640 and off balance sheet value being 3,70,250. That you can represent in terms of percentage. Then the ultimate value here being 7.65%, which is less than the norms. Okay, norms on the 9% irukno. So there is no required norms. Adala it's riskier one. Clear? Come on, finish up copying this.